So in the last video, we have talked about why authenticating your API is one of the most and fundamental thing you should be doing. So in this video, we'll be talking about the ways how we can authenticate our API. And the first one is through a API key. So let's get started then. So suppose that आपकी एक एप्लीकेशन है एंड यू वांट टू गेट द लाइव वेदर डिटेल्स, आपको उसमें शो करवाना है. सो देयर इज अ वेबसाइट कॉल्ड ओपन वेदर मैप जो एपीआई प्रोवाइड करती है सो दैट यू कैन फेच रियल टाइम वेदर इंफॉर्मेशन. ओके, नाउ अगर आपको इसको अपनी एप्लीकेशन में यूज करना है सो व्हाट दे विल डू इज आपको एक रेस्ट एंड पॉइंट देंगे. Okay, and along with that REST endpoint, they will also give you a API key. So whenever you will make that call to open weather map, then you have to pass this API key in the headers. Okay, if you don't pass it, they will simply reject your request because you are not an authenticated user according to them. Okay, now बहुत सारे तरीके हैं टू स्टोर एन API की. either you can hard code it in your application एट कोड लेवल, बट बहुत बेकार तरीका है बिकॉज उसके साथ में दिक्कत क्या है ना कि व्हेन यू विल स्टोर दैट API की इन अ स्ट्रिंग वेरिएबल और समथिंग, तो स्ट्रिंग हैव अ टेंडेंसी टू स्टे लॉन्गर इन योर जावा एप्लीकेशन. सो इफ यू आर डूइंग इट, if any hacker has access to your logs, then he can easily fetch that API key in a very readable format. Okay, ये string की immutability की वजह से होता है. So instead of that, what you can do is you can store that key in an environment file. So every application has an environment file for different application. Take it as dev, prod, UAT or SIT. So you can define that API key into that environment variable. So इसे benefit क्या है? Even if your API key is expiring, you don't need to go and change it in your code, but directly you can change that key in your environment file and you will be good to go. So that's it.